graphique matériel. C'est juste disclaimer en général. C'est Dreams. Dreams. Non, oui. Une banane. Tellement Dreams. Juste... Où est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas là où sont les... Ou alors, ah non, c'est les... c'est les... comment ça s'appelle Non, c'est pas commencé, on m'a dit. Quoi, non, ça peut commencer. J'essaie. Ou alors c'est avec le... Ils ont annoncé un jeu en VR avec les personnages de Playroom. Ces petits trucs ressemblent au truc de Playroom, là. Ces trucs, les petites boules. Mais pour moi c'est Dreams, ça, c'est pas possible, tu sais. Ah, peut-être bien. C'est trop délirant pour pas être autre chose que Dreams, tu sais. Ça a été fait avec Dreams, ce truc, c'est sûr. Ouais, ouais. Est-ce qu'il pourrait ouvrir avec Dreams? Je crois qu'ils ont craqué cette année Sony, quoi. Oh oui. Ils ont craqué, quoi. Soit ils sont tellement confiants et qu'ils se lâchent totalement, ou alors ils ont pas grand chose et ça fait peur. Tu sais que niveau marketing, Sony, ils ont toujours été très la drogue. C'est des japonais. Non, mais Sony particulièrement. En fait, sur des campagnes de pub japonaises pour les autres, par exemple. Moi aussi, c'est des malades. Ouais. Oh putain, c'est trop chelou, tu sais. Ok. On dirait la voix de dans Lokoro. Tout de drogue. Pas de Dreams. Faut l'appeler, c'est drôle. Il est dans le piano, tu sais. La fin de la drogue. Allez. C'est parti. C'est parti pour la déchéance. C'est parti. Oh, non. J'espère que ça va être bon. Ils ont toujours la putain de pression. N'empêche, s'ils arrivent à vaincre encore cette année avec ce qu'ils ont préparé là, c'est les tauliers voilà. absolus. Hey guys, Oui, oui. Ça va être les tauliers. good evening everyone, and welcome. Donc on voit vraiment la salle, quoi. And thank you for making the time tonight to come to church. What the fuck? This fulfills your obligation for the coming Sunday, for those of you who need to know that. But thank you for coming out. It's great to see the congregation as large as it is tonight under this single tent. And for those of you who may be a bit apprehensive because you remember that movie Kingsman, it doesn't end that way. It doesn't end that way. Oh putain. So, but no, again, thank you. And as you can see from this evening, here again at PlayStation, we've decided to mix it up a little bit in the way that we're doing our E3 presentation this year. You know, we look at what the stories have we tell and the things that we want to impart to our fans here with us and their fans on the live feed worldwide. And that changes our design ideas around what we can do for this show. So tonight, we're going to have, rather than a bombardment of new creative, we're going to take all of you on a journey deeper into some of the key titles we've talked about before, but we're going to talk about them in a different way tonight, a deeper way, so you can learn about what's going on with these games and what's coming up in the future. You know, what we look at here at Worldwide Studios with inside Sony Interactive Entertainment, we really want to take our love for gaming and make it sing very loudly.
It's a gaming industry, it's sometimes called, but certainly inside our studios, we see gaming as a vocation. It's a calling. It's what we do. It's what we have to do. Our teams of creatives and studios and designers, they have stories to tell and things they want to show you and places they'd like to take you. That's what we're trying to do here at PlayStation. This coming year is going to be all about those kind of games that we can deliver to you in a way that's going to blow your minds. And tonight, we're beginning here in this tent, this church tent we've created here in Los Angeles to let you start that journey with us and let us tell you our stories for the next hour or so. So without further ado, it is my great honor and my unique privilege to invite to the stage and introduce to you Gustavo Santaolalla. What the fuck? Qu'est-ce que... Effet cathédrale, je vous prie. Oh putain, c'est The Last of Us. Ouais. Ah putain, c'est The Last of Us. Oh, on va voir Ah putain, c'est The Last of Us. un full gameplay avec Ellie. The Sky is spoiled. Bah, c'est ce qu'il a dit. Qui a dit ça? Des sources. Non. Putain, j'aime tellement cette musique. Apparemment, il sera plus gore que celui qu'on avait vu avant. C'est bien. Ils aiment bien faire ça maintenant, Sony, faire mi-jeu vidéo, mi-concert. Tu avais le trailer de God of War, c'était du lourd, il y a 2 ans. Allez, Naughty Dog, direct. Ok. Ah putain, ils ont recréé un univers du jeu en fait. Tout s'explique. D'accord. Ah, ils veulent le jouer à la Nintendo. On fait un décor pour un jeu. Ah putain, c'est Glenn.
Non, c'est pas la même série. I hate these things. Tell me about it. Eh, mais c'est moi. Your old man really laid it. C'est moi, mais qu'est-ce que je Ouais, fais? genre. C'est vrai qu'il ressemble plus à Big Glenn lecture quand même. about my patrol. Don't go here, don't go there. It's funny how involved he gets whenever you're scheduled to go out. Yeah. She's putting on quite the show. I gave you guys 2 weeks. So Le son est chelou, non? Non, Pourquoi je m'entends 2 fois? Merde, c'est moi qui ai un son. J'entends 2 fois aussi, ouais. She Merde. say something to you? make it 1 week. Ellie! Hey! What took you so long? Well, I'm here, aren't I? Healing? Jesse. Hey, don't forget we leave at first light, so get some rest. Yes, sir. Such a dick. Come on. Why don't you start with me? Okay, I have a very serious question for you. How bad do I smell? Like a hot pile of garbage? Oh. Okay. Oh. How about that? Gross. You love it. Every guy in this room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. Or not. Maybe they're jealous of you. I'm just a girl, not a threat. Oh, Ellie. I think they should be terrified. Genre. C'est sûr. Allez, on va chasser les lapins. Barre de vie. Bah bien sûr, barre de vie, c'est... Côté. On va être venu ici pour Ah oui, mais se c'est le faire jeu un qu'on a vu chez Square Enix, non Rider. C'est Tomb Raider, c'est ça, non? Tellement. Putain. Chez Tomb Raider, pas mal ici. Ah, c'est carrément plus beau là quand même. Je sais C'est carrément plus beau. Ouais, sûr. Ah, carrément, je trouve que c'est un peu plus haut peut-être. plan. Spread out. C'est gore.
Faire... La para. Putain, ces animations. Ah, c'est... Ah putain, ces animations. Ninja. She went into the grass. Watch yourself. Il y a un chat. Ethan. What? Wolf. She came through here. Damn it. Double back. Go. C'est bon, elle est totalement invisible. On va se baisser comme... Ah putain. Ah, je trouve les animations complètement dingues. Ouais, c'était ultra scripté peut-être, mais... Trop mal. Oh, mais là elle est morte, c'est bon. Une balle, pas de gueule. Oh putain. Oh là là. Non, regarde, la raccourci, ça s'en sort très bien. Oh putain, mais ces animations. C'est propre. Ça va se jouer vraiment comme ça. C'est pas sûr Le ça. script. À mon avis, c'est très scripté, mais... Ah ouais. Tu sais, c'est le genre de truc que tu pourras jamais faire toi. Tu sais. Tu vas rater la bouteille ou tu la jetteras pas sur le gars ou. Putain, les gars, ils te cherchent et tout, c'est abusé. Ils sont bien. Putain, ils sont un peu aveugles, les gars, quand même. Invisible. Fougère égale invisible. Beau. Oh, la vache. Vache. C'est vrai qu'elle est dangereuse, la gamine, quand même. Hein. Ça, Craft. Oh, je trouve ça- Elle craft pendant le. Oh putain, les animations. C'est contextuel tout ça, mais c'est trop abusé, quoi. Ah oui, je suis d'accord. Je crois qu'ils sont... Putain, le gars, il se prend une heure de flash, il meurt pas. Oh putain. Oh, caméra. La meuf se prend un marteau dans la gueule. Oh putain. Gore. I told you. He should be terrified. Oh putain. Just okay. Ah oui, ça.
Il est où Joël? Ça fait flipper, tu sais. J'espère qu'elle a pas buté, tu sais. Voilà. Vous pouvez tous aller dans la deuxième salle. Quoi, ils ont... Ouais, maintenant vous allez passer en mode Japon féodal, maintenant vous allez passer en mode... Alors, pour Destiny, on a fait un cratère. Et On a fait un cratère. vous allez tous vous attacher avec des tentacules noirs. That was a new look at The Last of Us. C'est bon, la conférence est Here terminée. live in Los Angeles at the C'était bien. PlayStation E3 Franchement, showcase. We're taking a il domine quick aussi, là. intermission while folks move along to the next part of the experience. We'll have a Mais little c'est bit ça, more ils vont to share vraiment on that changer de later. salle, les And cons. I am joined by my good friend Ryan Clements. Hello, Mr. Schumann. How are you? I'm good. It's such a pleasure to be here at the PlayStation Showcase. And it's going to be a huge night for Worldwide Studios a little later when the showcase resumes. And what better guest to have for joining us about Worldwide Studios than the chairman of Worldwide Studios, Mr. Sean Layden. Hello, sir. Yeah, good to be here. I thought you were just on stage. How did you get up here so fast? We created this pneumatic tube that I was dropped into and flung shot right across to the studio here. Right Yes. over here. Well, it's Yes. good to have you here. Well, it's sir. great to be here, and I think that was a very powerful start for our E3 program for this year. That's right, and there's much more to come, but I do want to zero in on The Last of Us Part 2 here just for a moment. You know, as chairman of Worldwide Studios, you work very closely with Naughty Dog. These guys need no introduction. Indeed. And I'm curious, from your perspective, where is their head at when it comes to developing this game? Where's their head at? I mean, they are everywhere. They're looking at what can do in the next iteration of the Last of Us series, and I think what we saw tonight, I mean, that piece of content was so impactful. I mean, the whole relationship between Ellie and Dina going into the combat sequence really shows that they're pulling out all the stops over at Naughty Dog, and they're going to have a very broad and ranging game that's not going to make you only work at it as a player, but you're going to have to just think as a person what you're coming up against. I can't wait to see more of that, and that was first gameplay we saw there of The Last of Us Part 2, looking obviously incredible. And speaking of incredible, I mean, Worldwide Studios lately, I mean, it's just been unbelievable. Horizon, you had God of War, which needs no introduction, and Detroit Become Human. I mean, what is the secret, and what are you doing over there at Worldwide Studios? What's going on there? The rule number one is do no harm, right? Right. In a lot of ways, my job is just to move the boulders out of the road to make sure that creative talent can get where they need to go. You know, provide backup, provide scope. You know, provide generalized, you know, advice about where we can take this as an industry and as a gaming culture. But honestly, we've got 13 studios worldwide. We try to give them as much creative control as possible and just help support them through to their vision. That's kind of what we've been trying to do here for the last dozen years or so with Worldwide Studios. And I think right now, certainly in the PS4 era, you're seeing a lot of that coming into play right now. That's great to hear that. And, you know, I mean, speaking about making fans happy, I mean, I think there's a question that I've been getting a whole lot, and it has to do with God of War. You know, it's a celebrated game that's sold extremely well and has a huge legion of fans. And one of the things I wanted to mention was, you know, I get a lot of tweets about New Game Plus. You know, is this something that you and Santa Monica Studio are evaluating for God of War? You know, it's crazy. With the advent of social media, we get a lot of real-time feedback from the fans and the community, and we listen to that. And God knows my Twitter feed is filled up with a lot of stuff that we could talk about here or not talk about at all. But it's all important. We take it all seriously. And New Game Plus is something that came through really strong and really hard through that kind of feedback loop. And I'm happy to say today that the teams are working on it, and we should have some more updates on that. We'll put that through the blog, but it's going to happen. All right. Definitely. As someone who miraculously finished God of War with a 2-year-old at home, that makes me very happy. I will somehow find more scary, time. but okay. I will find time to He wasn't watching. Okay, thank God. I want to confirm that. Kids don't try this at home. Asleep. But yeah, thank you so much, Sean. And it's great to hear that you and the amazing team at Santa Monica Studio are making that happen. Hey, if we can create functionality and features that allow people to spend more time in the worlds we build, that's by definition a good thing. Excellent. Fantastic. So New Game Plus, that is confirmed, that is coming to God of War. We'll have full details on PlayStation Blog shortly. We have a lot more to talk about too. Yeah, and actually, Sean, I wanted to ask you about that. About a month ago, you did something a little bit out of the ordinary for our team, and you kind of came out and talked about the 4 main games that we would be highlighting tonight's PlayStation Showcase. I was wondering what the thought process was there. Well, you know, every year Apparemment, la we deuxième try to salle, let c'est Tsushima. the stories we have to tell design the experience we're going to
create. And this year, we felt that what we really wanted to do is take people on a journey deep into the content, deep into the 4 big killer games we're working on right now. And get them to see a bit more about the stories they're trying to tell and the way it's going to be expressed and what they get out of it. It's a really wide range of titles there, anything from The Last of Us 2, which you saw right now, through Death Stranding and Spider-Man and Ghost. So this year I wanted people to know that don't come here expecting to have some big flashy new idea come out or some big surprise come out. Come here and sit with us and walk with us as we get through to see the background stories and deep inside of the games we're working on. Wonderful. And we do have a lot more coming from those Worldwide Studios games in the showcase later tonight. Do you have any personal games that you're most excited about? Well, they're all fabulous, and I think the teams are really crushing it right across the board. Fair enough. But one thing I would say is there's one of the games that we're having out today that will be playable in 3 months. And that's our favorite web slinger, of course. Spider-Man. So we're going to see a lot of that tonight, and I think the folks at home should be happy with what they're going to get. Awesome. Thank you, Sean. Sean, thank you so much for dropping by. Always a pleasure to trade notes with the chairman of Worldwide Studios. It's great to see you guys. I'll head back to the Tube Station. Ça change de gameplay par rapport à... We do have a lot more in store coming up in just a few minutes as the E3 showcase continues. But in the meantime, we also have some other updates for you while we wait during this short intermission. So I say we kick it off with a look at the latest from the world of Call of Duty. Du coup, ça sera des humains alors, les méchants? Il y en avait, hein. Oui, je sais qu'il y en avait, mais il y avait un peu des deux. Cool. Bah, comme d'hab. Comme d'hab, dès qu'il y a des... Je crois qu'il y aura un peu des deux aussi. Dès qu'il y a des zombies, il y a aussi des humains qui foutent la merde. Oui, bah ça c'est sûr. J'ai vu Walking Dead aussi. Ah, c'est Sniper... Non, c'est quoi? C'est Call of Duty. Black Ops? Je croyais que c'était Sniper Warrior. Regarde, c'est Sniper Warrior. Ah oui, non, on est d'accord. C'est des maps. Je reconnais la map, putain, ça craint. Je devrais pas pouvoir reconnaître. Get immediate access to Back in Black maps in Call of Duty Black Ops 3 only when you pre-order Call of Duty Black Ops 4 from PlayStation Store. Welcome back. We are having the PlayStation E3 showcase kicking off in just a few more minutes. We're in a short intermission period here, but we've got some good stuff to talk about. And we've got some good friends as well. C'est pire que Parabellum, Molinari and Ramon Russell. Welcome. What's happening? That's good to have you guys back. It's good to be back. Friendly faces, right before the showcase. Absolutely. Yeah, excellent. So I say we keep this moving here, and when it comes to Call of Duty, we know that a bunch of remastered maps from Black Ops 1 and Black Ops 2 are making their way to Call of Duty Black Ops 4 this October on launch day. But what we just learned here is that those maps, those classic maps, are coming to Black Ops 3 as well. Mais il leur faut combien de milliers d'années pour changer de salle? Oh, that's pretty awesome. But what if I don't own Call of Duty Black Ops 3? Well, that's where it gets a little more interesting, my friend. Oh. So tonight, we are actually doing a surprise PlayStation Plus game drop, and that is going to be Black Ops 3. Black Ops 3 is coming to PlayStation Plus later tonight. Yes. That's awesome. Yes, very nice. This is why I love E3, because not only do we get to share awesome news with our audience, tu as un abonnement PlayStation Plus Plus, subscribers get a little treat. Little tasty treat. Right, little mid E3 supply drop for you there. Perfect. You know, we've been sharing a lot of good news. We got to share 5 really cool announcements last week when we did our countdown, kind of ramping up for tonight's big showcase. That's right. We had the countdown to E3, and that was 5 game reveals and updates over a span of 5 days. A lot of great stuff announced. Let's take a quick look back at the highlights. La drogue. Tetris. Les particules en VR. Tetris Effect. C'est Tetris ça? Ah voilà, c'est ça avec le biker. Focus. Remember.
Days Gone. From the creators of Fee and Flipping Death. You look like you've seen a ghost. That's the spirit. Comes a heartfelt story in VR. But really, who are you? Ah, le jeu impossible à jouer. Candec. Le jeu de Candec. Tous les jeux VR, c'est le jeu de Candec. C'est pas faux. Welcome back. We're just a few minutes away from the E3 PlayStation showcase. I mean, when I say a few minutes, I mean we're really. So let's keep moving here. There was a lot of great stuff here. Oh, and we can see the crowd is seated. The people are about ready to go. This show's about to continue, about to move into the big event. Yeah, it was great to see the countdown stuff, but I do think that there's like maybe one more thing we can sneak in there before we cut away to the showcase. Yeah. Yeah, let's squeeze it in. Let's squeeze it in. Okay, so this next franchise boasts a huge loyal community of nearly 6 billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that. Merde. J'ai mon stream qui a coupé. 6 billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that. Mais ça plante encore? Bonne journée. Putain. Tous. Twitch. 6 billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that. Ok. Je passe sur YouTube. The people are about ready to go. This show's about to continue, about to move into the big event. Yeah, it was great to see the countdown stuff, but I do think that there's like maybe one more thing we can sneak in there before we cut away to the showcase. Yeah, let's squeeze it in. Let's squeeze it in. Okay, so this next franchise boasts a huge loyal community of nearly 6 billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that so much. A lot. And we're going to take a first look at the next chapter right now. On n'a pas voir le même alors mixte. Trailer 2. Putain, j'ai pas du tout la même chose. Non, tant pis. A lonesome star in a bitter sky. I hear the hungry ghosts calling out in the night. Just a couple victims of this brutal prize. Am I strong enough to let things just die? Ah oui, c'est Destiny ça. Ouais, c'est un trailer de 3 secondes. Comment il s'appelle déjà? C'est Cade? Le Cade 6 non? Ouais, Cade. Il est mort. Pourquoi? Après, c'est un exo, tu sais. 7. Tu vois, ce trailer, faut pas le mettre sur le dos de Sony. Là, ils ont un deal avec. Vision, tu vois. Yeah, that was a powerful new look at Destiny 2. Forsaken is coming out September 4th on PS4. A lot of great enhancements and content for that one. And t'es en avance. J'ai pas trouvé ton stream. Ouais, t'es en putain d'avance. Je l'ai mis sur. Ouais, mais même ton lien, il mène à rien quoi. That's right. We are really seconds away when it comes down to it from the rest Ouais, of le PlayStation lien, E3 là, il est pas en showcase. ligne quoi. Thank you so much for watching. We've got a Ah lot si, c'est more in bon. store tonight. Le stream est dégueu. Sur PlayStation. T'es revenu sur Play? Non, ils sont.
C'est sur le live de l'E3 là? Et le Twitch de Twitch. Oh putain. Décidez-vous. Moi je reste. Moi je suis sur YouTube, moi, le Twitch il marche pas. T'as quel stream Ludo toi? YouTube, bah le celui de Nick là. Celui qui est marqué live 3 en bas là? Celui qui est marqué live 3. Ouais. J'ai pas le mot live, moi j'ai juste E3 2018 PlayStation Showcase English. Non mais incrusté dans la vidéo. Non j'ai rien. Bah t'as pas celui de Mick, alors t'avais le mien, l'ancien que j'avais mis là. Ah c'est le tien, oui pardon, oui excuse-moi. Putain il est dégueulasse ce stream. Ouais il est dégueulasse. C'est ouf. C'est d'une game, c'est fabuleux. Non c'est une cinématique. Y'a pas barre de vie là, c'est pas possible. C'est pas possible, je refuse. Putain Mick, mais t'es dans tous les jeux. Mais c'est clair, il y a Mick partout. Ah voilà, la barre de vie, là d'accord. Barre de vie? Ouais, barre de vie. Oh ouais, putain, voilà. Là d'accord, tu vois. Mais tout à l'heure c'était une cinématique. Si ça te rassure. C'est ça leur plan pour cette fois en fait. On vous défonce avec jusqu'à Joe. Ah techniquement ouais, là c'est violent. Donc on va battre un mec en osier quoi. On va battre avec un mec en osier. C'est propre. C'est quoi? C'est Kenshin le jeu, c'est ça? C'est propre. Regarde le vent, c'est beau. C'est l'éclairage. Ouais, mais souvenez-vous de Watch Dogs. Vous demandez pas la conf Ubisoft. Ouais, non, mais... Ah, Witcher. C'est oui. C'est Witcher. Ah, ça rappelle The Witcher. Moi je garde en tête The Witcher. Ouais, toujours garder en tête. Toujours garder en tête. Si la musique là qu'on entend, c'est vraiment les musiques in-game comme ça. C'est rare maintenant les jeux open world avec des belles musiques comme ça. Ah, une quête vient de popper. Allez, tu fight. Dark Souls like, tu paries? Non. Oh, j'aime ce jeu. Ah non, vas-y, range-le ton sabre. Oh. Plutôt du assassin like. Du ancien assassin du coup. Range ton sabre. Son sabre, connard.
tellement badass de ranger son sabre et de faire du hip-hop. Oh, badass. Jin, you're late. You're impatient. Faut pas parler japonais plutôt, ça? Where's the monk? The bastards beat me to him. Now they're torturing him at the temple. Come on. You think the monk's a hero? We need him, Masako. Down. We could take them. No. Remember Sago Bridge? We strike quietly. And they kill the monk. I'll guard the exits. Just get that monk. La caméra qui monte tout doucement pour dire regarde, c'est par là que tu dois aller. Assassin. Avec le grappin, j'aurais dit plutôt comment il s'appelle avec le Just Cause. Rico Rocco. Please, I do not understand. Ah, j'avoue. Ah non, c'est Batman. Ah ouais, là c'est Batman. Oh, ça c'est classe. Regarde la porte. Allez. He called reinforcements. We have to move. Masako! Stand aside, Jin. You betrayed my family. Run! If we fight, the Mongols win. Le Japon. They already won. You were my friend. Give me monk. No. Ça les couleurs du truc. You hear them coming? That's our enemy. Ah, ce jeu est sympa. Ouais, ça. Oh.
faut rechanger de salle. C'est juste pour The Last of Us. Doom. Ah, je connais ce jeu, c'est Tetris. Non, c'est Dreams, tu vois. C'est obligé. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Le flingue il bouge, what the fuck. Ouais, The oldest house is a shifting place. There are rules and rituals. You can keep traveling deeper. Oula. Ah, c'est Duster Strand le jeu, c'est ça? Oh. Ça a l'air hyper classe. Comment il s'appelait ce jeu déjà qu'on jouait, Nick? Galerians. Galerians. Control. Son nom partiel. Qui le fait? Dominique. Ah. C'est vrai que ça ressemblait un peu à du Quantum Break un petit peu, tu vois. Ah, un jeu où tu joues une souris? Non, ça, tu joues Nid. C'est en VR, tu sais. Une PlayStation. Can't be here. I'm putting you under arrest. What the? Oh putain, vous avez tué la souris. Stay back, sir. I've got this. Le moteur est particulier. Get off. No. Ah donc c'est elle qui met une souris. Oh what the fuck. Pensez au moteur de Resident Evil. Ouais, oh putain, c'est RE2. C'est remake. C'est RE2. Que c'est abaisant. Ah, sur le live sur rouge, il doit péter un câble. Ah, c'est Léon. C'est long, ouais, c'est le remake du 2. C'est abaisant. Magnifique. Jesus Christ. On pourra faire. Allez viens, clique. Puis abaisant. Tu le laisses. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Whatever it takes to save this city. Le Hero Engine. Surprised you made it this far. Capcom il bosse. Ouais, c'est clair. Bah, ils font tellement de la merde avec leurs autres IP que. C'est vu à la Resident Evil 4 alors? Ouais, caméra épaule apparemment. Alors, c'est ce qu'il disait. Ouais, de ce qu'il disait, c'est caméra épaule et il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait la caméra de base. Ah ouais? Originale. Impressive display of strength.
que le jeu serait équilibré pour les deux caméras en fait. But we never meant for this to happen. Leur cœur. On l'a vu, leur cœur, on l'a vu. Il est là, il est là. On a la moitié, ils ont déjà tout détruit, tu sais. J'achète. On est fou dans ça. 5 janvier. Ah, c'est pas loin. Putain, c'est le même jour que Cash au Japon. Capcom. Pré-order, putain. Du coup, c'est une exclusivité ou pas? Bah, c'est pas ici que tu auras la réponse. Je pense pas, c'est pas... Non, Bah, normalement, s'ils disent pas exclusive, non? Non, mais eux ils disent rien, comme ça tu les laisses dans le flou, tu sais. Ouais, voilà. Parce que si c'est pas une exclusivité, ça aussi, c'est pas à mettre sur la conf Sony. Pas le droit de mettre des exclus. Rick and Morty. Hi, and we're here at E3 to take some looks at this new game I'm going to show you right now. Trover Saves the Universe. Let's give it a look. Oh, whoa, there's some action platforming stuff in this little piece of shit. I'm the bathtub guy. I'm always in my bathtub, but, you know, that's not about me right now. It's about this game. Whoa, look at that. That's exciting footage I just saw. Oh, I'm playing it right now. Look at me. I'm a cool cucumber over here playing this cool game. Okay. Jesus Christ! Oh my God! Somebody call 711 because that's the emergency dial number for this in this weird part of the galaxy. Because this is a sci-fi based thing. Help! He's got electrocuted. Oui, ça va croire. Kingdom Hearts. Troisième trailer. Ah, il y a des nouveaux pirates des Caraïbes. Allez, Jack Sparrow. In HD. In 4K. Ça tue. Je veux voir Jack Sparrow. Oui, il sera moins bien fait que dans Cage 2. Oh, c'est trop classe. Il a déjà été un pirate, Sora? Il y a déjà eu Jack Sparrow dans Cage 2. Dans Cage 2. Ah, d'accord. Oh, c'est putain de propre. Oh, c'est bluffant, tu sais. Du coup, c'est Pirates des Caraïbes 3, ça. Oh, ils vont faire des concurrences avec avec Skull and Bones. Oh la vache, ce jeu. Ah bah, comment ils ont ken Microsoft. Ah, tellement. Microsoft va vous filer les mêmes trailers qu'au concert. Hein. Puis Sony ont filé le nouveau trailer. Faut pas déconner. Oh, mais putain de frappe. Ils lui ont fait une tenue de pirate sans cette chute. Oh là là, cette variété de gameplay. Qu'on va réavoir. Allez. Ah, Luxor, on va tous les revoir, hein, c'est mort. Hein. Jack, don't you give this creep the time of day. Sora, stand down. It's the code. Mustn't strike a pirate aboard ship when said pirate offers to confabulate. I am looking for a box. Ah putain, il cherche la boîte. Sora! They have come for us. Tout le monde cherche la boîte. Farewell. Arendelle is safer with me staying up here. Ah, ils ont quand même la Reine des Neiges aussi. Hein. Please, go away. Ils ont les deux trailers. Ah putain. And the unversed collected enough screams and sadness from those children. Yeah, and the whole time they were trashing our company in the process! You're following her. Maybe she's one of the 7 pure lights we need. The new 7 hearts. Ooh. No.
Il y a un nouveau set de princesse. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. En fait, on va remettre les trailers dans l'ordre. Ouais. Je vois que la conversation était coupée au milieu. Oh, ça y est, on voit le lit et tout, tu sais. Non, c'est Axel. Ah putain, Kaires a changé, ça s'est coupé les cheveux. C'est pas la tenue qu'a Piquet. Ils sont sur l'île. What the fuck? Il se voit lui-même. What the fuck, ce trailer qu'on voit tellement plus du lourd que l'autre. C'est une game. Oh putain, je vais devoir acheter une console. Oui, je vais gagner une PS4 Pro. Là-dessus. 2.8 main chapter block comics final mix. Oh. Mais oui, c'est ça qui est bon. Tout sur PS4. Tout sur PS4. Microsoft, on vous encule. Je vais devoir racheter une PS4. Je crois que tu vas devoir gagner une PS4. Tu vas devoir racheter cache 3 2.5. Le pack entier. Collector. Ah putain, Death Stranding. What? Ah, ce truc dégueu. C'est dégueulasse. Mais c'est Kojima, il est fou ce gars. C'est totalement dégueulasse. On a vu l'utérus d'une femme. Non, c'était la gorge de quelqu'un. C'est une gorge. La gorge, mais c'est encore plus gore que ça. Bon, la grosse question, c'est le gameplay de ce jeu. Qu'est-ce que ça va être? Tu vas voir. Tu vas le voir. Tu vas voir. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. You can see them, right? No, but I can sense them. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. I can't help you with that. I make deliveries. Bitch. That's all. C'est lui qui me fait. Si on m'entend abandonner. Ouais, voilà. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a dans la boîte, mais. Des surprises. Faut l'amener quelque part. Il y a des surprises dans la boîte. Alors, apparemment, c'est loin. What the fuck? Comment on dit déjà? Simulateur de marche, c'est ça? Ouais, c'est un walking simulator pour l'instant. Tu peux avoir des soucoupes Bali. Oh. C'est qu'est-ce que mort. Ah, ça se trouve, le but du jeu, c'est d'apporter le plus de caisses possible, quelque part. Oh, c'est gars. Oh, c'est trop gâteau, c'est trop bien. Oh oui, des fringues. Oui. Bah, je sais pas, t'as besoin de flingues pour marcher. Putain, mais il y a des trucs qui se passent qu'on voit pas, c'est sûr.
langue qui pousse, what the fuck. Et qui meurt, ouais, c'est chelou. C'est à cause de la pluie. Ah putain. Fragile. Sortez là. Du coup j'imagine que c'est une actrice connue elle aussi, tu sais. Encore les silhouettes dans le ciel. Headed into town. Oh, ce parapluie de l'espace. Le parapluie le plus design que j'ai jamais vu. C'est clair. Those things never stay gone for long. The timeful fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Sam, what's your status? Beryllium density is still increasing. My status is fucked. Can you sit out the rain? No, they're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. I got an idea. Que c'est chelou. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde à ça? Ça, c'est sûr, la concurrence n'aura pas un jeu comme ça, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce que le fuck? Je ne comprends rien du tout. C'est normal. C'est normal, ça va bien se passer. Oui, mais c'est chelou. C'est un jeu d'infiltration. T'es sûr? Oh putain. Et il a échoué l'infiltration, tu vois. Ah, donc les pas qu'on voyait tout à l'heure, en fait c'est un gars qui faisait le poirier devant quoi. C'est un gros gars. A crypto by today keeps the timefall away. Mais c'est dégueulasse. Un peu gluant mais appétissant. You're too late. You still don't know who I am, do you? Who are you? Oh là là, ça va être chelou. Donc Kojima vient de manger notre cerveau. Ça c'est un jeu pour vous comme je disais la dernière fois. Ah, ça c'est un jeu pour toi, non? C'est un jeu de baston. Ah, ça c'est un jeu pour moi ça. Qu'est-ce qu'il...
Matador. Nioh 2. Nioh 2. Qu'est-ce que... En fait, ils ont créé Dreams pour faire des jingles entre les conférences. Spider-Man? Ouais, Spider-Man. The raft is secure, but I can't reach them over radio. Their comms must be down. What's your status? Already here. Yuri, I thought you said it was secure. It was. Let's go. Maybe it's not as bad as it looks. Love the optimism. But in my experience, when it looks bad, it's usually worse. Look out! Yuri! I'm slipping! Hold on! You okay? Yeah. Welcome to the party! Just in time for the fireworks! Looks like we made parole, boys! I'm out! Electro? Why is he letting everyone out? I'll head for the main control center and see how bad the situation is. Got it. I'll go join the party. Everyone just quietly go back into your cells and lock the door behind you. Okay? Please? Il est mort normalement. C'est bonne phrase, costaud. Aussi. Bonne Ah, ces animations de fou. Like fish in a barrel. Catastrophic event detected. That doesn't sound good. Non. Ah, le rhino. Il y en a plein des ennemis, c'est tout. Surprise? What is he talking about? Hey, what's your status? Me? Just trapped in a prison with every criminal I've put away in the last 8 years. No biggie. Oh, le scorpion. Electro must be working for someone. This is too good to be true. Scorpion, can you hold on a minute? I was in the middle of a phone call and it was business. Charge him! Don't let up! Lost you for a second there. You okay? Not really. Electro, Rhino, and now Scorpion are all on the loose. What's going on in the rest of the prison? Camera system's almost done. I'll give you a sit rep soon. Tellement. Ah, c'est le fun, hein. Voilà. J'ai bougé. Come on, Spider-Man. I thought this was a chase. Gotta stop this guy. If you tell me who you're working for, I'll go easy on you. Bon là dans la vraie vie tu te fais péter la gueule 10 fois parce que tu saurais pas où il faut aller mais... C'est ça. J'ai jamais eu de chance avec les séquences continues comme ça. Ah, le vautour! Long time no see. We're going to have so much fun. GG. Time to talk.
Enfin, là, faut appeler les Avengers, il y a trop d'ennemis, tu sais. Cette araignée du quartier, elle va pas y arriver, hein. C'est gentil, je vous dis. T'as plus tort, c'est bon, il va s'arrêter tout minutes et voilà. Faut pas appeler les Avengers, c'est juste ça. Pourquoi je vous dis c'est clair, c'est bon. Mexique et c'est propre. Il a arrêté juste parce qu'il lui demande. Ici. How do you like my new suit? Dashing. Where'd you get it? It's an exclusive club. Tu vois, peut-être. Ah, c'est négation, non? Je sais plus comment il s'appelle. Bordel. He said not to kill him. Good idea. In fact, we don't have to do this at all if you don't want to. We definitely want to. Paillette style. Paillette style. Non. Tony Stark. La parade. All right, that is the Sony PlayStation press conference, wrapping up with all things Spider-Man, which is a great big PlayStation exclusive that's coming out the end of this year. And joining me once again to break down all the biggest moments are Boogie2988, Andy Mack, Brandon Jones, and new guest, Atomic Mars, Smosh. So guys, we talked a lot about what we were hoping to see from PlayStation. A very different format, sort of how they put it all together. First, kind of snap judgments, gut reactions. Brandon, what was your take? Got off to a little bit of a false start. They really like to experiment with the Sony conferences. So yeah, it was a little weird to start. I feel the impact that we got from seeing the Last of Us demo within the actual venue that they were demonstrating was probably really impactful for the people that were there, kind of confusing to people watching at home. But then it really picked up, and I thought they had a lot of really great announcements. C'était chelou quand même. Comme great games too. A lot of great games. C'est fini? Ouais, c'est fini. Ils avaient vraiment 4 jeux en fait. C'est pour de vrai. Bah, il y a eu quelques petites annonces au milieu, mais. Ah, ça a l'air vraiment cool le Spider-Man. Hein. Putain. Ouais, tellement. Il est super. C'est un Batman Arkham, mais en beaucoup plus dynamique, tu vois, beaucoup plus agile, tu vois. Ouais, c'est ça. En plus comique aussi. What the fuck? Ah non, ça rentre là. J'ai hâte d'avoir la play de Dad. Ouais, bah ça... On verra.